right? So what is Docker Compose? Docker Compose is a tool to manage multiple containers together instead of running many commands one by one. So you can create one file called docker-compose.yml. With the single command, you can start or stop all the containers, and you can manage all the containers at a time. సో వై ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ మీన్స్ మనకి చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది దీనివల్ల, అండ్ వీ కెన్ అవాయిడ్ సమ్ మిస్టేక్స్ ఆల్సో, రైట్? పర్ఫెక్ట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎన్వైర్మెంట్స్ విత్ మెనీ సర్వీసెస్ లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డేటాబేస్ అండ్ ది caches. Right, so as I told you, YAML stands for at another markup language. It is a simple text format for writing configuration files. అంటే అప్లికేషన్ లోపల ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో అంతా కూడా ఈ ఫైల్లో పెట్టేస్తారనమాట. సో మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఆ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో వెన్ యూ రన్ ది ఫైల్, ఆటోమేటికల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద చేంజెస్ the containers will get managed. So data is written as a key value pairs and uses spaces for indentations, no tabs. It's not a scripting language, just a way to describe the data structure. సో ఎగ్జాంపుల్ మీకు YAML ఫైల్ లోపల ఈ విధంగా మనం ఇండెంటేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఆల్ ది థింగ్స్ ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ విల్ బీ ఇండెంటేషన్ హియర్. సో ఇండెంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది స్పేస్. ఓకే, so just I said here my trainers, just I said key, left side is key and the right side is value, left side is key and right side is value, like this. Okay, so how to validate? ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ పర్టికులర్ YAML ఫైల్లో ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో, సింటాక్స్ ఉందో, ఆ సింటాక్స్ ప్రాపర్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలంటే దేర్ ఈజ్ ఎ వెబ్సైట్ కాల్డ్ yamllint.com. So just you can go to this website and check for the syntax errors also. Okay, let me go to the AWS console. Let me create instance quickly here. For this purpose, just I am going to say here docker-compose YAML, right? Ubuntu machine I am selecting here. Key pair, the network settings, so for the practice and testing purpose, just I am going to add one more security group rule, and I am setting it to all traffic and source type anywhere. So no need to open all the ports one by one, okay, for every application. That's the reason. Right, now click on launch instance. So once instance launch అయిన తర్వాత మనం లాగిన్ అవుతాం కదా. సో just click on view all instances. Now just select your instance, click on connect and copy the command. And how to install this docker, so you already know the day 2, I think so, I told you, right? So to install docker, we give the curl command. Okay, let me open the command prompt now. So go to the location where key pair is available and just paste the ssh command here. Now type yes. Now you can see we have connected to the Ubuntu machine. So just the first command I am going to pass here, sudo apt-get update to update the packages. ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? నేను వీడియోస్ పంపిస్తున్నాను మీ గ్రూప్లో. ప్రీవియస్ టాపిక్స్ అన్ని చేశారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? శ్రీజ, లలిత గారు. సార్ నిన్న తీసి సగంలో ఆపేసాను సార్. చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే సార్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఇన్స్టాల్ ది docker first. So the curl command I am giving here. మేడం వచ్చారా మీరు వైజాగ్కి? సార్ నేను వస్తున్నాను సార్. ఓకే ఓకే. సో హౌ టు రన్ దిస్? sudo space sh space get -docker.sh.
శ్రీజ నీ సంగతి ఏంటి? ఏం సార్ సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది డాకర్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ది డాకర్ కంపోజ్. సో ఈ డాకర్ కంపోజ్ అనేది ఇది ఒక ప్లగ్ఇన్ అనమాట, రైట్? సో వార్నింగ్, వాట్ ఈస్ ద వార్నింగ్ హియర్? డో నాట్ యూస్ ఓల్డ్ గిట్ హబ్. కొంతమంది ఏంటంటే గిట్ హబ్ నుంచి డాకర్ కంపోజ్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ది ఓల్డ్ మెథడ్. సో always don't give any curl commands, always use official method for the safety and security. So just pass the command sudo apt update. We already done this one, and after that you need to give this command to install docker compose. Sudo apt install docker-compose-plugin. Now the plugin was installed. So how to verify it? Just pass the command, don't give hyphen here, docker compose version. So it will show you the version of the docker compose. So there is a space between docker and compose in the new command. Okay, so if you see a version number, docker compose is installed correctly. Use sudo if you get any permission errors. I already done this, right? So just you need to remember these key points. Docker Compose uses YAML files. So this Compose plugin will use YAML files to define and run multiple multi-container Docker applications. YAML files are all about indentation and key value. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెంటేషన్, అండ్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ యూ కెన్ ట్రీట్ as key and right side there will be a value. So be careful with these spaces. Spaces are nothing but the indentations. Right, validate your YAML files before using in real projects. Install Docker Compose apt, not by downloading scripts from the internet. Okay, now let's move to the practical part. So we can manage our containers together with the help of this Docker Compose. YAML is a special configuration file. With the Docker Compose you can start all containers with just one command. So as I told you, stands for at another markup language. It uses key value pairs, strictly indentation, spaces, not tabs. YAML files are not scripts. They describe data and relationships, not actions. What is the tip here? Indentations are error. Indentation errors are the most common issue. Only spaces, never tabs. Creating and understanding a Docker Compose file. So open or create the YAML file. Just you need to open the terminal and you can text editors. You can use like Vim, Nano or VI. Any text editors you can use. So in this case we have used a text editor called Vim, and this is the, so just I'm going to create a file here. The file name is docker-compose.yml. So go to the insert mode and copy the syntax. So in order to understand this, first we have given the version. It will tell the format version for the compose, and services next. Services icham. Under the services we have db. Services means all containers are listed under this key. So like ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది my db అని ఇచ్చాం. So my db and my site service container names, these are, and image. After that what will be there? Image name. The image name here we are using is MySQL. So database it's related to, and environment -e. So using this -e option we can pass usernames, passwords into the application from the container itself. So we can give and assign some ports to the application. So here we are assigning 50/50 port. Okay, so I'm going to copy this entire code which I have, and just I'm going to the Vim editor. Syntax error వచ్చింది. So just go to escape. I'm going to quit this one. So just let me use Nano instead of this one. Docker Compose, docker-compose.yml. So go to, let's paste this.
or else let's use vi, or else vi యూస్ చేద్దాం, లేకపోతే docker-compose.yml. అగైన్ గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్. సో ఇప్పుడు సింటాక్స్ ప్రాపర్గా వచ్చింది కదా. సో మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ జీపీటీస్ ఉన్నాయి కదా, అవి యూజ్ చేసుకొని నేను ఇచ్చిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రాపర్గా మా సింటాక్స్ని రాయమని చెప్పండి. లేదంటే యూ కెన్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అసలు సింటాక్స్ ప్రాపర్గా ఉందో లేదో ఎలా చెక్ చేస్తారు? యూ కెన్ గో టు దిస్ వెబ్సైట్ కాల్డ్ amllint.com. okay, so just go to the Google and just search for that. సో ఇక్కడ మీ కోడ్ని ఇచ్చేసండి, దిస్ వన్. and just click on go. So valid YAML, it will tell you as it is a valid YAML. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు valid YAML వచ్చిందంటే సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏం లేనట్టు. ఓకే, so just in the terminal, again go to the terminal, now press escape :wq, save and quit. So now let's run the docker, this YAML code. So how to run this? So just in order to start the container, just you need to say docker compose up-d. okay, so just I'm going to pass the command. సో ఇప్పుడు కరెంట్ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో కరెంట్ లొకేషన్లో బై డిఫాల్ట్ docker-compose.yml ఆ పర్టికులర్ నేమ్తోనే అది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఫైల్ నేమ్ అదే విధంగా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫైల్ నేమ్ కనుక మీరు మారిస్తే యూ గో ఫర్ ది -f ఆప్షన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది పర్మిషన్స్, ఇట్స్ వాస్ డినైడ్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే sudo in front of this. So now you can see that images అనేవి పుల్ అవుతున్నాయి. So the environment is getting created now. Okay, so let's go with the another example. So example 2 is lamp stack, MySQL, Tomcat, Apache and PHP. సో ఇవన్నీ మనం ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసినప్పుడు అడ్హాక్ కమాండ్స్ పాస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక ఫైల్లో పెట్టి జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ది docker compose command, right? So we are creating the one YAML file and we are running the docker compose up command, right? So దీనికి ఫైల్ నేమ్, లెట్స్ గో విత్ ది సేమ్ ఫైల్. సో ఫస్ట్ మనం ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఏదైతే ఉందో కంటైనర్స్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే ద కమాండ్ విల్ బి docker remove old containers. The command is docker rm space -f and you need to pass this command. Okay, so it will remove all the old containers. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు దాంట్లో నేను కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది ఎగ్జాంపుల్ 2. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ది ఓల్డ్ ఫైల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడు మారుస్తున్నాను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని. ఇప్పుడు ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం మనం? MySQL along with that one web application we are going to install, that is nothing but the Tomcat, and we are going to install one programmable part, that is PHP. okay, so this is the syntax. SQL అయిపోయింది కదా, ఇన్స్టాలింగ్ docker compose. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. now lamp architecture, lamp stack, MySQL services. Under the services you can see we are going to pull the image called MySQL, and ఈ SQL లోపల మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are setting up the password by giving the environment variables, setting up environment variables, and we are going to pull up Apache web server also, and the image name here I am going to use as Tommy. So it means the Tomcat image will get pulled from the Docker Hub, and I am going to give the port as 6060 for this Tomcat image. So links I am giving as, I am going to link this MyDB links. I am giving MySQL name ni ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, we are going to change it to MyDB,
and here we are going to link it to my database ఇక్కడ, రైట్. సో ఈ టామ్క్యాట్ని మనం డేటాబేస్లో లింక్ చేస్తున్నాం, అండ్ వీఆర్ పుల్లింగ్ ది PHP image also. This is the entire syntax. Okay, so I just am going to copy the syntax and I'm going to paste it here. So now escape :wq 7 put. Now how to run the command? So just you need to say docker compose up space -d. -d means detached mode. మనం host machine లోనే ఉంటాం, but the command will get executed and the containers will run at the background, right? So just let me bring up this. So you can see now it is pulling PHP, Apache, these all images. It is getting pulled from the Docker Hub. So it's very easy process. సో వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ మీరు ఈ YAML ఫైల్ రాయడం వచ్చేస్తే ఈజీలీ యూ కెన్ డూ దిస్ వన్. ఓకే, ఈజీగా చేస్తారు మీరు కూడా. బట్ మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ YAML కోడ్ రాయడం రాకపోయినా పర్వాలేదు. నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు నేను ఒక నోట్స్ అనేది షేర్ చేస్తాను, దాంట్లో YAML కోడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు YAML కోడ్ అర్థం కాకపోయినా, బట్ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మీకు తెలిస్తే చాలు. సో హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఈ కంటైనర్స్ని మనం ఏ విధంగా మేనేజ్ చేస్తున్నాం అనేది అర్థం చేసుకోండి, జస్ట్ అంతే. సో ల్యాంప్ స్టాక్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ల్యాంప్ ఆర్కిటెక్చర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ల్యాంప్ అంటే ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్సో ఐ టోల్డ్ యూ, ఏం చెప్పాను శ్రీజ, ల్యాంప్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ల్యాంప్? ఒక ఎంటైర్ వెబ్ అప్లికేషన్కి కావాల్సిన ఎన్వైర్న్మెంట్ అంతా కూడా వీ కెన్ క్రియేట్ యూజింగ్ ల్యాంప్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ల్యాంప్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి లలిత గారు, ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? L stands for what, A stands for what, M stands Linux. for very good, Linux, Apache. Very good. అదే ఎమ్మకి గుర్తులేస్తుంది. MySQL and PHP, that's what. Okay, so yes. So after this, let's remove the old containers and let's go to the another practical part. So now I'm going to stop. ఇది మీరు కావాలంటే యాక్సెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే, లెట్స్ గో టు you can copy the public IP of your machine and you can give 6060 port. So let's go to the AWS now and go back to the instances, copy the public IP of it, and just I'm going to paste it here and :6060. You can check whether your application is working or not. See, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు ఈ పేజ్ కనుక చూడగలుగుతున్నారంటే టామ్క్యాట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ద అప్లికేషన్, ఓకే, ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. సో లెట్ మీ రిమూవ్ all the containers. Let me stop and remove all the containers. Okay, all the 3 containers stopped, you can see, right? So now next thing what we are going to do means, here lamp stack completed. Now we can create Jenkins QA prod using Tomcat, right? So we can install. So what is the version here? We are giving the version as 3, and what type of services, dev instance we are creating, and we are going to pull the image called Jenkins, and we are setting it up to the port called 7070. బై డిఫాల్ట్ మీకు జెన్కిన్స్ తెలుసు కదా, ఏ పోర్ట్ మీద ఉంటుంది, 8080 పోర్ట్లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తున్నాం 7070కి. ఇక్కడ QA సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఫర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పుల్ వన్ మోర్ ఇమేజ్ కాల్డ్ టామీ. టామీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది టామ్క్యాట్ సర్వర్. సో ఓకే, సో దీనికి ఏ పోర్ట్ సెట్ చేస్తున్నాం మనం, 8899. ఓకే, by default it will also pick 8080, and after that we are going to link this dev server to Jenkins, right? And after that prod instance also we are creating, and after that we are pulling inside this instance one more image, again Tommy, and here I am changing this port to 9090, and we are linking it to dev server Jenkins. Okay, so let me copy this entire code. I need syntax first. So copy the command
and go to the VA editor, go to the YAML file and go to insert mode. Just press escape first, delete the previous YAML syntax and just I'm going to paste the new syntax here. So now let me go to insert mode, press escape now, colon WQ, save and quit. Okay, so just type ls. You can see our YAML file is there here. So just how to run the file. So just give the command docker space compose space up -d. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మనం ఇంతకుముందు మీరు జెన్కిన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు మనం గుర్తుంటే మీకు నేను 3 ఇన్స్టెన్సెస్ని మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేశాను. సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ వాస్ టేకెన్ ఫర్ మీ, సో ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ పట్టింది ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి. సో నౌ ఇప్పుడంతా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, యామెల్ ఫైల్ యూస్ చేసి జస్ట్ ఆ ఫైల్లో మనకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అదంతా కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో మొత్తం యామెల్ కోడ్ అంతా రాసేస్తున్నాం ఒకటే ఫైల్లో. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దట్ జాబ్ ఫర్ అస్, సో ఆటోమేటికల్లీ. సో ఇక్కడ మాన్యువల్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా మనకి? దెర్ ఈస్ నో మాన్యువల్ ఎఫెక్ట్ అట్ ఆల్, రైట్. సో జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్ నౌ. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుల్ దేవ్ సర్వర్. సో సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనం ప్రతిదానికి కూడా పోర్ట్ నెంబర్స్ అవి ఇచ్చాం. సో సింప్లీ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో జస్ట్ మీరు మీ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకుంటారు అండ్ whatever the port numbers you have given for those applications, you can directly access them into your browser. So just go to the console, just copy the public IP of the instance now. సో ఇప్పుడు మనకు వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. సో మనం జెన్కిన్స్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏమని తీసుకున్నాం, మనం ఇక్కడ 7070 అని ఇచ్చాం కదా. సో జస్ట్ ఓపెన్ ది క్రోమ్ బ్రౌజర్, జస్ట్ పేస్ట్ ది పబ్లిక్ ఐపీ and I am giving colon 7070. Now press enter. See, the Jenkins is going to ask you for the password now. సో జెన్కిన్స్ వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇచ్చాం మనం, టామ్ క్యాట్. దీనికి ఓకే. సో నౌ లెట్స్ కాపీ ది పబ్లిక్ ఐపీ ఆఫ్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్. సో యూ కెన్ see, check all the containers are running or not. Just give the command here, docker container ls. It will list out all the containers. See, 2 Tomcat servers, Tomcat web applications are running, right? And 1 Jenkins was installed in the dev instance, right? So now let's try to access it. And ఎంత ఇచ్చాం జెన్కిన్స్కి పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత అసైన్ చేసాం మనం, we have assigned it 8899. 7070. 8080 డిఫాల్ట్ కదా, 7070 ఇచ్చాం మనం. ఓకే. నా కాలన్ 7070. ఓకే, జెన్కిన్స్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ది టామ్ క్యాట్ 8899 and 9090. ఓకే, అగైన్ లెట్స్ గో టు కన్సోల్. ఇది కూడా చెక్ చేద్దాం ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది కదా. లెట్స్ పాస్ 8899. టామ్ క్యాట్ అప్లికేషన్ షుడ్ గెట్. colon 8899. ఓ, ఈ టామీ ఓకే 8080 పోర్ట్లో ఉందబ్బా అది. 8899 కదా. docker-compose space .yml. I will go with VA editor.
go to insert mode, and what is the example for here, the syntax. Syntax. Copy the syntax, go back to your terminal, just paste it. Now press escape, WQ, save and quit. Now let's run these containers. So how to run the container? Just you need to say docker compose space up -d. Now it's pulling all those images. And we can access it giving the port 4444 5901 for VNC and 5902. Firefox image was pulled, Chrome, container started. So just give the command docker containers ls to see all the containers, they are working fine or not. So now let's copy the public IP and test all our applications are working properly or not. So what is the first port? 4444. So just give here 4444, press enter. You can see Selenium grid interface successfully. And next what is the next port? Once practical part అయిపోయిన తర్వాత just remove all the containers. To remove all the containers, just pass this command. సో నెట్వర్క్ ఎందుకు మనకి ఇష్యూ వస్తుందని ఐ విల్ చెక్, నేను చెక్ చేస్తాను ఒకసారి, నేను చెక్ చేసి మీకు చెప్తాను నేను. ఓకే, సో టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ టెల్ యూ. అదో టైం ఇప్పుడు సరిపోదు టు ట్రబుల్ షూట్ ఇట్. సో ఆల్ ది కంటైనర్స్ స్టాప్డ్ అండ్ యూ కెన్ స్టాప్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆల్సో. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఈ క్లాస్లో, లేదంటే ఐ విల్ ఎండ్ ది సెషన్. No, sir, practice చేస్తే ప్లీజ్ డూ ప్రాక్టీస్.